Shibin, good evening. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Mr. Shibin, how are you? Fine, sir. Shibin, are you Yes, fine? yes. Fine. Are your father getting well? Yes. No, Okay. no any problem. Happy to see you. Happy to see you here. Thank you, Welcome sir. to department. Welcome. Thank you. It's okay. Hello, Nurjahan, good evening. Good evening. It's time to start it. Okay. Am I audible, ma'am? Okay, Okay. audible. Okay. Can we start now? Okay. Okay. Good evening, one and all. I am Noor Jahan, the Department of English, Marcus College of Arts and Science. Today's webinar on 21st Learning and the Global Role of English. Hello. Yes, continue. Today's webinar on 21st Learning and the Global Role of English. 21st century, the entire world has become shareable, accessible, and familiar for all the people living on this earth. It is a great pleasure for me to introduce our speaker today, Dr. Efthikar Ahamed, Department of English and Comparative Literature, Central University of Kerala. He has been working as a professor, recognized Gate coordinator of NSSL since 2015 under Central University of Kerala. Along with, is an acclaimed writer, having authored many books and also author of number of articles and publications. His specialized areas are poetry, sport fiction, West Asian literature, film, media studies, translation studies, English language teaching, and creative writing, soft skills, and communicative English. The students are much interested in his kindness, cooperation, open-mindedness, cleverness in the classroom management, passion for the subject matter. I am sure he would clarify all the informations on the topic. Thank you. Have a nice day. Language is the roadmap of a culture. It tells you where its people are from and where they are going. Greetings to all and a very warm good evening to all. As you all know, we have gathered here, although not together, but virtually to discuss the global role of English and 21st century learning, alongside our chief guest and faculties too. Now, I would like to welcome everyone on behalf of our department. To begin with this event, I would like to welcome the backbone of our institution, Mr. A.K. Abdul Hamid, the only our beloved principal. And next, I'm profoundly delighted to take an opportunity to introduce the chief guest for the section is none other than Dr. Efthikar Ahmed B. He's an assistant professor specialized in poetry, sports fiction, West Asian literature, film and media, and studies a lot more. It is such a privilege to get someone with knowledge on vast. Thank you, Sach, for joining with us. Now, I would like to welcome at all our coordinators and the head of the departments and the faculties without whom this entire program would have been impossible. And most importantly, I would like to welcome our dear students who tuned in. Language comes first.
It's not that the language grows out of consciousness. If we have not got the language, you would not be conscious. So I would like to start this event. I would like to call our beloved principal, the backbone of our institution, Mr. A.K. Abdul Hamid, to inaugurate this section. Please, sir. Allow me, sir. മിസ് സാർ എത്തിയിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു മാം. Sir, not join. Okay. So on behalf of this absence of principal, we would like to call. Is Tangasar is on alive? Is Tangasar is on live? No. Okay then. We would like to call the head of Yes. department, Ujjala Miss, to inaugurate this program in absence of principal. Please, ma'am. It's okay. So, good evening to Because all College of Arts who are and present in Science. this online platform. Today's webinar on 21st And learning and the global role respected of English. principal, so I think he will join with us after a few minutes. And I welcome all of my colleagues, my Is an acclaimed guest, writer. Dr. Efthikar Ahamed. Now he is the faculty in the Central University, Kerala, and all my students to this evening. So I think that I believe so. Dr. Efthikar Ahmed will give you a wonderful session by his by giving his scholastic presentation. So I welcome sir to this session and make it rich with your knowledge. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for the inaugurational section. So now it's our well-awaited turn to come up. So as I say, language comes first. It's not the language grows out of consciousness, but we have not got the language, you will not be conscious. Now to fill up with this, I would like to request the Honorable Chief Guest to address the gathering and cast the light of his knowledge upon us. His comments are few essential for the students who want to be like him one day. Sir, you have motivated us all enough by being an example of light in the darkness. We should be delighted with your expertise and knowledge in every way possible. So I would like to, without consuming any time, I would like to call upon Dr. Efthikar Ahmed B to accompany us on the section to enlighten us with his words of true wisdom. Sir, please. So very respected faculty members of Marcus College of Science and Arts, and the beloved principal, I think, who will be joining us very soon, and the great gurus like Mahmood sir, Dr. P.M. Raghavan, then Mohsina and Ujjwala madam, and my dear students and all the other faculty members, a very warm good evening to you all, and my salams to you all. And it is very, very, very funny to talk about English in 21st century, whether it is post-COVID or pre-COVID. Because just hours ago, I was attending the duty of an observer in one of the engineering colleges representing NTA, National Testing Agency, in connection with an all India entrance exam.
And it's actually an online exam. And what I felt during that exam, because the second session, which happened in the afternoon, approximately about 3 o'clock, and the students were frisked, they were given the entry, they entered, and comfortably they were arranged. And the test started, and unexpectedly, within 30 minutes of time, there was a breakdown in the system, the entire system. And I don't know whether the system failed at the college level or at the server level or whatever it may be. But one girl became a bit, what I may say, a bit panic, and she said, "Will I get more time for the lost time?" And I told her, because there were some faculty members, invigilators, my duty was to just to be there as a representative of National Testing Agency, Delhi, because my university and the National Testing Agency, both of these belong to the same Ministry of Education, Government of India. I told her, don't worry, because the time taken from you will be given to you because it is your right. Then she asked me, did you use the word right in the right manner? And see, in that panic situation also, students were concerned about whether the word right is an adjective or it is a noun or it is the so-called old professors, what I may say, tales of beauty. And I'm very sad to tell you that as a faculty member representing the new generation, not that much old, but not that much new too, in the middle. Sometimes I feel that I lost the glory, I lost the beauty, I lost the rhythmic beauty of English, which I had in my college days, especially coming out from the mouth of our great professors. And there are some great lighthouses in the field of. That's why I asked Mahmoud sir whether he's familiar with Oman sir, and that generation of teaching, that generation of learning, everything is over. And I don't know whether it is a change for the better or not. That is to be decided, that is to be considered, that is to be taken as a result only by the end of this, at least this century, or let us say take at least the first quarter of the century, which we do belong to. I would like to tell you about, or I would like to enter the topic by taking a very interesting incident which happened in my poetry class in Central University of Kerala a couple of years ago, because we have been completely locked down and we are, what is it called, WFH. That is the exact word now being used, WFH, work from home. And we got the WFH mode or work from home mode around 1.5 years. Just before that, in one of the discussions or deliberations on postmodern poetry, I was trying to tell them, or I was trying to relate that poetic space with reference to, special reference to age. Then one of my students in the class, she raised her hand and asked, why do you, or why are you still interested to divide the world into AC and, BC and AD? So the question was, why are you that much interested to divide or demarcate the world into two by considering it as BC and AD? I was a bit confused. I asked her, I told her that is, see, history has given us too many such divisions. And the modern world is divided with reference to the birth or death of Jesus Christ, which gives us before Christ and Anno Domini, after the Dominion. She surprised me. She amazed me.
with a question. Why can't we change that word from BC and AD to BG and AG? To be very frank, it is our students who teach us well. In front of some students, we become highly illiterate. And I put my card in front of her by asking, what do you mean by BG and AG? She said, sir, it is before Google and after Google. So before Google and after Google can be taken or accepted as the dividing point of the modern history, which definitely celebrated one of the very beautiful languages in this world called English. And it is definitely the internet which played a very pivotal, very meticulously important, significant role in this world, which took the language called English into a very special space, not only in the earlier part of the 21st century, but the post-COVID. This is my argument, and I would like to slightly give you some of my observations, and I'm sure that I will be getting some good confusing questions and some complex questions from the students who are listening to me. And why English? It's a wonderful question. Why English? And in India, there is a very deliberate attempt to establish the identity and entity of Hindi as a part of the so-called Rashtravad or whatever it may be. It is there. And in my university, immediately after crossing the main entrance, you can see everywhere all the boards in English, Malayalam, and Hindi. And every day they put in all the blocks in that notice board that is new word to learn. Hindi, new words. And we can never tell the North Indian people that you have to include at least one of the South Indian languages like this, because we learn your language, Hindi, like this. And we cannot say that Hindi is our Rashtra Bhasha. I don't agree. I don't agree with that one. We cannot. Because it is not Hindi, but it is English, or it was not Hindi, it was English which helped the freedom struggling fighters to get united. Very specifically, we can prove it. And when we come to the English, when we come to the English, because we have many Englishes, and I don't know whether some of the students may be already aware of the fact that the last or the recent English recognized by the United Nations organization is a variety of English called English, with the spelling H-I-N-G-L-I-S-H. This English means the Hindi version of English. Because many Gujaratis, many Indians, many people migrated to different parts of the world, and they started taking English along with the mixing of Hindi. That's why you might have heard some expressions like "I told you na," that "I told you na," that "na" is the contribution of Hindi. That type of an English is also, or it has also been accepted by the agencies like United Nations organizations. Not English, the Malayalam used in Kerala. If you come to, say for example, the Malayalam word endinu in Kannur is endini. And if you listen to the conversation between my mom, my mother and me, that is endini, vandini, poini, mundini. Sometimes people may think that we are playing Andakshari with the ni. That endinu becomes endeinu in Calicut.
And that Endeno becomes Enduta or Endutunu in Trichu. And that Endutunu becomes Ennathina in the place of PC George or Pala or these types of places. And Kerala ends in Trivandrum. There the word Endinu has got another variety called Enderi. And I don't know if we make a debate which one is the best Malayalam version or Malayalam expression or the dialectical one, sometimes out of the love towards our own region, we may argue that I definitely will vote for Kannur Malayalam, which I know that not at all attractive. And Malayalam Manorama's Malayalam is not the Malayalam used by Deepika. And these two newspapers have exclusively different Malayalam with that of the Malayalam used by newspapers like Chandrika or whatever it may be. So there is a drastic difference. This difference is a reality not only in Malayalam, my dear students, it's a reality in English too. English also has got, because when we go to Britain, we have many different dialectical varieties. And I was lucky to visit many of the European countries and also the United States of America just before the COVID. And I found it extremely interesting because as far as an Indian is concerned, his language, neutralized language is a wonderful thing when we go there. But at the same moment, some of the dialectical differences we cannot exactly digest. We will ask, I'm sorry, what do you mean? And some of the expressions. So 21st century English is, my first argument is 21st century English is a highly complex collection of, we can call that a mixed English. A mixed English because we are exposed to the Americanized version of English because we watch Hollywood movies. And when we go to the British variety, because we always say that in our syllabus, what we prescribe is British variety. But at the same moment, sometimes we may be compelled to say it is not a past, it is past. Past is American, past is British, and the Manglish is past. The complete English is gone. And we heard that some great people like, and the one, I'm sorry to be very frank, one of the terrific English which I heard is from Dr. APJ Abdul Kalam. But we never consider his accent or his pronunciation because he's a typical Tamil English speaker. And a Tamilian, we know that he is obsessed with the sounds like R. And he says, third world war. And I remember one of my professors used to tell us, do not be there in so close to the Tamilian when he is saying or teaching third world war. And sometimes we feel that all the Mallus, Keralites are very nice. There are problems because we never say canteen, we say canteen. We never call Kapil Dev, we say Kapil Dev because we call it economy of effort. Because if we say canteen 2 times, the 2 doshas will be digested. Instead, canteen. Okay, the dosha is very perfectly settled there. So pronunciation is an issue. Grammar is an issue. Words, the selection of the words. That's why, see, when you talk to an American, you can have many expressions like shit, fuck, and all these things. We never take all these words as bad words. They're slangs. But when we come to the British variety, we feel that the selection is also very important. That's why we normally talk about the phonology of language. So 21st century, and if you just browse in the internet, you can see minimum 10 words contributed by the COVID-19 or the coronavirus. That is, we were only familiar with epidemic, but now we are playing with the word pandemic. So it is a Pan-American, Pan-Atlantic, and now pandemic. And how many of we were that much familiar with the words like quarantine? Now everybody is in quarantine, even though corona is also there. So these are English, in the 21st century, English is an English which is getting ample opportunity to grow and develop and progress tremendously.
tremendously, every day newer and newer words. See, my dear friends, when we took one machine on a desk, we got a new word in English called a desktop. So we started talking about desktop computers, desktop printing, DTP. And when a modern man who is always on the move took that machine on the lap, we got a new word called laptop. I'm talking to my students, not to the teachers. And this, the machine called a smartphone is a PAM top. It's actually a computer in the PAM. Now the next place to place the machine is this one, which we normally call the lid top. I think Apple company or Microsoft will be finding something, and we will be slightly winking by saying that I'm sending an email, or I'm accepting, or I'm putting a like in the. And these are all examples which emerge in the 21st century, or the millennium which we are able to live in. And what about this? I'm not talking only about the enrichment of the vocabulary. There are differences in pronunciation, like the Malayalam I said. Even the same difference is there in the meanings. And the old English was very rich. Old, by old I mean the standardized English used until the 20th century was very rich with idioms, idiomatic expressions. And now all these idioms have been restricted to the, like in Malayalam movie industry, we know that from when the Malayalam movie industry was shifted from Chennai to Cochin, what type of expressions came out? Like my son always tells me if something is good, ma son. And in my old childhood memory, if somebody says it is a mass, we think about the dried fish coming from Lakshadweep. And mass, qualamas. So language is dynamic. We cannot say that language is static. It is dynamic, and the dynamism of English, when compared to the other languages, the dynamism is very tremendous. We cannot stop it. And though we say that, and I was very happy to have 2 or 3 days in Paris, and I was shocked when I planned to visit Louvre Museum. With that intention, I came out from my staying hotel restaurant, and I was able to go to the nearby metro station. Normally they call it subway. And I asked some of the friends, that is, which one is the nearest railway station or subway or the metro, which will lead me to the greatest Louvre Museum. Nobody was answering me. Nobody was listening to me. They all gave me a smile. Later only, one officer helped me by saying that she said, we have a language policy that we will never speak English, though we learn and study English. This is linguistic fundamentalism. That is, if I go to a place for which I'm not able to speak their native language, and I don't know French, they know that I'm an Indian and I'm using English because I don't have any other choice, but that choice is only your choice. My choice is I will not speak English. So later I was able to get one app to get this translation, and I used that one to survive in 3 years, 3 days Paris life. So what I want to tell you is this one, though there is linguistic fundamentalism, and we are very happy Hindi cannot be implemented by the central government in India, at least in the South India, not because of Malayalis, but because of Tamilians. Tamilians will never allow it because they are Tamil Varge. That is their always their slogan and the protest. But at the same moment, when we come to this global language, because we know that English is having many status, like including what is it called, lingua franca, that is a linking language, lingua communis, communicating language. 21st century English
is going to be a very, very, very interesting one and a very successful one because of the internet world and because of the over and I don't know whether you might have been you might have noticed that is when we type something, then we will be able to identify some red underlines. That is, if you're typing the British variety, the American made computer tells us, and it tries to correct it by saying that you stupid, you are typing the wrong word, because there is no U in the word COLOUR. That is your British English, and we don't bother about. And there are some other interesting varieties of English called Canadian English. And I tell my students to listen to the cricket commentary when a cricket match is going on. And if there is, okay, I'll give you one example. I won't take much of your time. And if say for example, Anil Kumble is playing, if we listen to the commentator, if he says that Anil Kumblai, Anil Kumblai, Anil Kumblei, Anil Kumblei, Anil Kumbli, Anil Kumbli, and the last one is Anil Kumble, or Indian. Anil Kumble means Indian. Anil Kumblai is Australian. Anil Kumblei is British. Because the cricket is there everywhere. And wherever cricket is there, then that variety is going to be introduced. So India is able to put forward or introduce one wonderful variety of English called GIE, General Indian English. And this GIE is a mixture, and because Indians are very much fond of mixtures in their at their tea time and also in the bakery, and you can see that almost all the varieties of expressions can be found in this GIE. And I hope that you are already familiar with the terms like chutneyfication and how the word is being produced and molded and introduced. And India is a rich country which was able to contribute some great contributions to the language called English. Because we know that many words like shampoo, mongoose, bungalow, all these words they have taken from India. So 21st century English, one major impact is definitely played by the internet. And the second one is, if you ask me, that is why then media. Media plays a very important role. And you cannot find people discussing all the things happening in and around you in the social media if you go outside India. Just search some non-Indian Facebook friends. They might be sometimes sharing some of their personal things, like I'm here, traveling here. But you browse the issues raised in the social media platform of people like me, you can see in the morning, something against the government. During the noontime, something against the system. By the end of the evening, it is about the system is wrong, COVID is everything, each and everything is being dumped. That creates some sort of a language. So English is very safe. English is very safe. That is, no other language can replace it. Even though there are attempts. By attempts, what I mean is the internet and also the computer or the ICT, we normally call it information communication and the technology. The ICT field is completely, it's a monopoly of the United States, no doubt. So they very gradually introduce all these things, and this is another type of a colonization because we are exposed to their variety of English. And we don't have that, we don't have any problem, because if always COLOUR is getting that underline, next time we will type it COLOR and we are comfortable. Okay, no problem. So automatically that word came to us as an Americanized version.
And what about the present situation, COVID? And I should correct my student who told me to divide the world into BG and AG. That now we are going to talk about BC and AC, before COVID and after COVID, because one very recently emerged word in the world in English is new normal. I hope that you are familiar with that one, new normal. That is, the so-called normal or the normalized condition of the world is over. Now we are going to be the new normal. That's why when Noorjahan madam called me, I asked her, I requested her that at least make some students available in the video mode, or I'll be talking to the screen without, it's like talking to some human beings without souls. Then she asked me, then she told me that it is Marcus, and sometimes some, at least a few people will be there, and the students will be. And I told her, because this is new normal. New normal, when I'm very skeptic. That is the offline classes of the universities and the schools and colleges. I don't think that it is going to be normalized. Minimum, it will take minimum 2 years if we are alive, at least. Then there is no, because all the people who were not at all using smartphones started using smartphones. And I was able to watch an interesting family movie called Home, by which that old man starts using that smartphone, and how all these issues are created. And how we are, and we cannot say that, okay, I'll purchase a new laptop, a good laptop after some time. It's not possible, because anyway, this is a part of the life. But at the same moment, this has its own problems, because the mental health of our students is getting deteriorated. So post-COVID situation is very pro to English, very much pro to English, because we are going to have, and I don't think that we conducted many open defenses for awarding PhDs in my university. Around I think 50 to 55 open defenses were over, and we did it online. We did it online means the student was sitting at home, and the evaluator is sitting at Goa or at Gujarat or in Delhi or somewhere, and the research supervisor is sitting at home, and the controller of examination or some officials may be sitting in the university, and we are talking, we are arguing, we are questioning, we are doing everything fine, and by the end we are awarding the degrees. Even marriages happened, divorces happened, and if this is going to be the new normal, then the internet facility is going to be a compulsory one, or a compulsion, which definitely we know that international level internet transactions are primarily being done in English. And about the students, that is, don't worry, the travel is going to be open, and we are very happy, because I was taking this laptop with the news that the night curfew has been lifted, and the Sunday stupid lockdown is also removed at last by the government. Now, within a couple of weeks or months, sometimes all of us will be able to go to the campus, at least with the 50%. Then there also, do not think that we will be able to speak or the beautiful dialogues of William Shakespeare in the class as some old professors do, or recite some beautiful poems. That's not going to be possible. Half means we will be sitting in the classroom with the same machinery, with the same online phase. Some students will be sitting and the others will be listening from. So in this situation, English is going to be very safe. I conclude by saying that English, when you ask what are the importance, or what is the importance of English language, then every corner of the world is growing rapidly, not only in terms of various sectors of society, but in terms of individuals too. So the people are growing, and there should be some linking or some connecting item, and that connecting item definitely is the easiest item. That is what I would like to tell you, the easiest item. Because a Japanese person, when I asked him, may I know your name? Then he didn't get it. He asked, what?
Then I asked, who are you? Who are you? He answered me, I'm you. I was shocked. I'm you. I said, my dear friend, I asked, who are you? I'm you. His name is you. So what he said, I'm you, is absolutely right. So somebody else cracked a joke by saying that if you ask the other person, he will say, I'm me. So this confusion is the beauty of this language. And wherever, and one more, one second, excuse me. Nations like China had a very bad attitude towards languages like English, and they tried to maintain this linguistic fundamentalism, I would like to call it. And fundamentalism is not only there in religion, it is not only there in ideology, it is there everywhere. And linguistic fundamentalism, they were compelled to lift it. You know why? And when things like Olympics were given to these types of nations, the thing is definitely because we know that the next World Cup football match is going to be held in Qatar. So they will not be able to maintain the so-called Islamic Sharia things, at least during those days, because one player will be coming with not one lady friend or a girlfriend, maybe with 2 or 3 girlfriends. I know, because I was able to interview that Ronaldinho or Ronaldo when I was working abroad. And he came from Brazil with 3 girlfriends. And how can we say that, no, this is an Islamic country, you are not supposed to come out like this? So in that situation, China was compelled to lift their attitude towards English. And now, if my information is right, a maximum number of English teachers are being exported from India or some third world countries, Asian countries, to China. So, and what I understand is we can have many English teachers from India in different parts of the world. In Addis Ababa, the capital of Ethiopia, the former Abyssinia, I have 2 or 3 friends from my college. Immediately after retiring, they went there and joined the university. So this language is very safe and it becomes a basic requirement. So I'm talking to the students who are listening to me. Whatever may be the job you are planning to do in your life, your success will be determined 5% by your academic credentials, 15% by your experience. I repeat, 5% with reference to your academic credentials, whether you did your MA, PhD, or whatever it may be. And you have 15% by your experience, and the remaining balance, 80% of the thing is your communication skills, how you communicate, how you market yourself. I tell my students that is, you are trying to market. Immediately after talking to you, within a couple of minutes, the person should be able to know that even though this fool doesn't know anything, but he knows how to sell it, how to market it. I wish you all the best. And English is going to be there. We cannot say no to English and whatever. And do not think that English is the language of the colonizer. And that type of the old generation thoughts should be wiped off. English is an Indian language now. And there are some jokes cracked by people, like when the Indian people started speaking English, like Karunakaran and E.K. Nayanar, the British, they decided to give India freedom because they were having some heart-aching experience. That is how terribly this language of the rhythmic language called English is being killed. And post-COVID days or post-COVID world is also going to have, and because and now post-COVID world is going to celebrate the life with the more and the more tourism, because the world economy is now terribly in it is completely cracked. That's why our Kerala, even though this is the much affected region,
in India, but we know that the lockdown, everything is lifted because we cannot live like this. It's like now the new normal is we are going to live with Corona, like we live with husbands and we live with wives. By saying this, I would like to sign off with the presentation, and I'm sure that because these are all things came out without having any paper or anything, because if it's a seminar, then definitely we will have a paper. But I decided not to read the paper or anything because students should know the beauty of it. If any question is there or any suggestion is there, because I'm a teacher, very much interested to receive suggestions, because child is a father of man. It is our students. Great students create great teachers. This is my personal philosophy. And if anything is there, if I know, I'll tell you, or if I don't know, like Dr. Samuel Johnson said, ignorance, madam, ignorance. This is going to be. And thank you very much for very patiently listening to me. 30 minutes given, I took 30 minutes because I'm a man of time. Okay, so thank you. Thank you, sir. It was such a delight to hear words which are fascinated by your knowledge. I remember Albert Einstein once said, once you stop learning, you start dying. So we have an opportunity here to ask all our questions to the chief guest now. Hopefully, all makes great use of it. So by session wise, is there anyone to ask from BSc Chemistry? Hello, sir. Yes, please. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മറ്റ് വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ അവർക്ക് അവരുടേതായ ലാംഗ്വേജിന്റെ വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണം എന്നാണോ, അതോ സാർ ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും അതിൻ്റെതായ വാല്യൂ കൊടുക്കും? അതിൽ സാറ് ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്? ഇതിലിപ്പോ എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണോ വേണ്ടത്, അതോ പിന്നെ ഈ ചോദ്യം ഇറ്റ്സ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഹൈലി പൊളിറ്റിക്കൽ. കാരണം ഒരു ലാംഗ്വേജ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജ് നശിക്കുമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജ് കുറയുമെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഐ സ്പീക്ക് അറൌണ്ട് 4 or 5 ലാംഗ്വേജസ്. എനിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ലാംഗ്വേജ് അറിയാം, പക്ഷെ I speak Tamil. അത് തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ I was able to get some sort of a contact with some Tamilians, and I like to speak Hindi, though my Hindi is not that much good. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മലയാളം ഉപേക്ഷിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് കൾച്ചർ. കൾച്ചറാണ് ലാർജർ ഫ്രെയിം, സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് ലാംഗ്വേജ്. മെനി അതർ പാർട്സ് ആർ ദെയർ, ലൈക്ക് ഫുഡ് ഇസ് another culture, dressing style another culture, way of life. ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ സാറിന് വിളിക്കണോ മാഡം എന്ന് വിളിക്കണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് കൾച്ചർ. ആൻഡ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യൂജിൻ നൈഡ, നിങ്ങൾ തിയറി പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈഡ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് 6 types ഓഫ് കൾച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഞാനും നിങ്ങളും ധരിക്കുന്ന ജീൻസ് നമ്മുടെ തനത് കൾച്ചറിലുള്ളതല്ല. എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മോസിന ടീച്ചർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പർദ്ദയുടെ ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നൂർജാൻ ടീച്ചർ ഇരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഉജ്ജ്വല ടീച്ചർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചുരിദാർ നമ്മുടേതല്ല. ഞാനും നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയാൽ വാങ്ങുന്ന ഷവർമ, പിന്നെന്താണ് കുഴിമാന്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം നമ്മുടേതല്ല. നമുക്കത് കിട്ടിയതാണ്. സോ കൾച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക്. ഞാൻ ഒരു യൂറോപ്യൻ യാത്രയിൽ ഒരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മുട്ടി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി തിരിച്ചു വരാമെന്ന് മുട്ടിയപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. പൈസയും നോക്കിയില്ല, അവിടെ പോയിട്ട് പൊറോട്ടയാണ്. പക്ഷെ ആ പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അവർ തന്ന പൊറോട്ട നമ്മുടെ പൊറോട്ട അല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഷവർമ എന്നുള്ള സാധനം എന്തിന്? ലെറ്റ് us take ബിരിയാണി. ബിരിയാണി ഇപ്പൊ തലശ്ശേരിക്കാർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ മാഷ്കലറിയാം, തലശ്ശേരിയിലെ ദം ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കേരളൈറ്റ് ഓർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മല്ലു. നമുക്ക് ബിരിയാണി ഇടുന്നത് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ബിരിയാണി ഇടുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ്. നമ്മുടെ ചുരിദാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ ഇടുന്ന വസ്ത്രം
പിന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദ് നൈസാമിന്റെ ഏതോ ഒരു വകുപ്പിൽ വന്നു. പക്ഷെ അവരത് മേളിൽ ടോപ്പ് ഭയങ്കര ടൈറ്റും ബോട്ടം ലൂസും ആയിരുന്നു. നമ്മൾ കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ നമുക്കത് അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് അല്ല, നമ്മൾ മാറ്റി. വി കോൾ ഇറ്റ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ. അതാണ് എക്സാക്ട് വേർഡ്. കസ്റ്റമൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ഗിവ് മച്ച്, ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച കുട്ടി പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരം അവിടെയാണ്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മച്ച്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ കൾച്ചർ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സം സോർട്ട് ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം. പരിക്ക് പറ്റും. അതിന് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ എന്തോരം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈല്, അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വല്ല വേർഡ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തിനാ മലയാളം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? അത് മലയാളമാണ്. കാരണം എന്താ? കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാക്കി മലയാളത്തിൽ എഴുതിയത്. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫോണിന് അവർ പറയുന്ന പേരാണ് കൈപ്പേച്ചി. കൈപ്പേച്ചി പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ നിന്ന് പേശുന്ന സാധനം, കൈപ്പേച്ചി. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വിളിക്കുന്ന സാധനം. പക്ഷെ ഹൗ മെനി ഓഫ് us വിൽ ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഫാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് എത്ര കാലം ഉപയോഗിക്കുന്നു? മലയാളത്തിൽ ഫ എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഉള്ള ലെറ്റർ ഇല്ല. വി ഹാവ് ഓൺലി ഫ. ബട്ട് നമ്മൾ ഉളുപ്പില്ലാണ്ട് ഫാൻ എന്ന് എഴുതും, ഫാൻ എന്ന് വായിക്കും. പങ്ക എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൾച്ചറിൽ ഇത് ഡിഫറൻസ് വരും. That's a reality. Your question is, see, if your question is analyzed in a very simple manner, എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൾച്ചർ മാറും. കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂ നോർമൽ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ, പിന്നെ നരകത്തിൽ തിരിയുന്ന കോഴി, മറ്റേ തിരിയുന്ന കോഴി, അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അസുഖം വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കഞ്ഞി എന്നുള്ള നമ്മുടെ തനത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം മെല്ലെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതുപോലെ ലാംഗ്വേജിലും വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലത്ത്. പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം മൊമെന്റ് വി ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ഫോർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫണ്ടമെന്റലിസം. ഫണ്ടമെന്റലിസത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമേ സംസാരിക്കും. കാരണം ഏതോ ഒരു സിനിമ കണ്ടു, എന്താണ്, പിന്നെ മലയാളം മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്ന വാശിയുള്ള ഒരു മാനേജർ, എന്നിട്ട് അയാളുമായിട്ട് അയാളുടെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം, അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പുറത്തിറങ്ങിയ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയും ഒരു പാലും ഒരു പഴവും തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ തലക്ക് ഇച്ചിരി സുഖമില്ലാന്ന് അറിയാം, ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൂടിയല്ലേ. നമ്മളവിടെ എന്താ പേര് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സാധാരണ ഇത് ഒരു പിന്നെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ 1 കിലോ കായ് ഉണ്ടാവും. കായ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലപ്പുറത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈസയായി, കണ്ണൂർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഴമായി. ആ ഒരു റീജിയണലൈസേഷൻ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾക്ക് പറ്റിയൊരു പുസ്തകം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്താണ്, ആഫ്റ്റർ അംനീസിയ ബൈ G.N. Davy. G.N. Davyയുടെ ആഫ്റ്റർ അംനീസിയ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കം അക്രോസ് വിത്ത് മെനി ഡിഫറെന്റ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് കോൾഡ് ഭാഷാ ലിറ്ററേച്ചർ. ഹി കോൾസ് ഇറ്റ് ഭാഷാ ലിറ്ററേച്ചർ. ഭാഷാ ലിറ്ററേച്ചർ മീൻസ് റീജിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റീജിയണലിസത്തെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, കൾച്ചർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് പല ഇസങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്, പല മതങ്ങളും വന്നിട്ട് വലുതായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്നിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ സംടൈംസ് സം കൾച്ചേഴ്സ് മേ ബി ചേഞ്ച്ഡ്, സം ലാംഗ്വേജസ് മേ ബി വാനിഷ്ഡ്. അത് റിയാലിറ്റിയാണ്. അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൾച്ചറിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തീരുമാനിക്കണം, ഞങ്ങൾ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം മൊമെന്റ് യു വിൽ നെവർ ബി ഏബിൾ ടു ബി പ്രൊഫഷണലി സക്സസ്ഫുൾ. മലയാളം മാത്രമേ പഠിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ വരെ ജോലിയില്ല. കാരണം ഏതോ ഒരു കോളേജിൽ MA മലയാളം കോഴ്സ് പോകണമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ മലയാളം പ്രൊഫസറെ ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് ഈ കാലഹരണപ്പെട്ട കോഴ്സ്? ഞാൻ ഒരു കോഴ്സിനെ ബിലിറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല, കുറവാക്കി പറയുന്നതല്ല. കാരണം ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം. അറ്റ് ദ സെയിം മൊമെന്റ് വി മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ബി പ്രൊഫഷണൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് MBBS പൂർത്തിയായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കാരണം ഇവരുടെ അടുത്ത് എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരു അസുഖം പറയുക. കാരണം ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് പലതും ഈ വെർച്വൽ മോഡിലാണ് ഉള്ളത്. ആ ഒരു ഭയങ്കര ഭയമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, വി നോ ദാറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ഓപ്പറേഷൻസും നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ്. അത് റോബോട്ടിക് സാധനങ്ങളാണ്. ബട്ട് പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ വി ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ട്രൈ ടു റീറ്റെയിൻ ഓൾ യുവർ റീജിയണൽ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ബി ഗ്ലോബൽ. സോ ഇതിന് ഞാൻ ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ ഉത്തരം പറയാം. തിങ്ക് ഗ്ലോബലി and act locally. അവിടെ തീർന്നു. I hope that question is. Yes, sir. Thank you, sir. Hi, sir. Good evening. Good evening.
Hi, Nurjan ma'am and Nujula ma'am. Good evening. So I'm Henna Ismail from second BSc Chemistry from Marcus College. So Enike, I have two questions for you, and it's actually not a question; it's a concern. So as a student, I have always seen my like my friends or others struggling with forming even one sentence. Other number of Malayalis matram face in like even when I'm a degree, I'm a graduation student. So when I look at them, I feel bad for them because even നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ LKG മുതൽ we have been learning English. Yeah. So far when they can't even construct one sentence without one grammar mistake, it feels really bad. I feel bad about our education system. What are we teaching? അവർക്ക് ഒരു essay എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. They are struggling to പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ even when we go to Bangalore and all, students pass with flying colors in English language. But നമ്മൾക്ക് കഷ്ടിച്ചാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഗൈഡും ഒക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് പാസ്സാവുന്നത് എക്സാം. ആൻഡ് ദി അതർ തിങ്, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, ഗ്ലോബലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതർ കൺട്രീസ് വി ഹാവ് സ്പാനിഷ്, ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് അതർ ലാംഗ്വേജസ് ടു ലേൺ അലോങ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയില് വി ലേൺ, ഞാനൊക്കെ സ്പാനിഷിൽ 2-3 വേർഡ്സ് പഠിച്ചത് TV സീരീസ് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ്, ദിസ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പ്രൈം ആൻഡ് എവരിതിങ്. സോ why is that just English is only taught to us? And എന്തുകൊണ്ട് സ്പാനിഷ്, ഫ്രഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ, why are there not other options like that? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല, like in our colleges locally? Thank you, Henna. It was a wonderful question. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പിള്ളേരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ശരിയാവാത്തതിന് ഞാൻ ആദ്യം കുറ്റം പറയാം ഞാനൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സ്. ഉള്ള നൂർജാൻ ടീച്ചറോടായാലും മോഹസിന ടീച്ചറോടായാലും വിജയ ടീച്ചറോടായാലും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കേണ്ട വിളിച്ചോ. ബിക്കോസ് വി ആർ വാട്ട് വി ആർ ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ടീച്ചേഴ്സ്. അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഹെന്ന എന്നുള്ള കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ LKG KG നമ്മൾ -2 എന്ന് വിളിക്കും. 2 കൊല്ലം -2, പിന്നെ 1 മുതൽ 10, പിന്നെ +1 +2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ 14 കൊല്ലം. 14 കൊല്ലം ഇംഗ്ലീഷിൽ തിന്നു, ഇംഗ്ലീഷിൽ കിടന്നു, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉറങ്ങി, ഇംഗ്ലീഷിൽ പൊതച്ചു. എന്നിട്ട് അവസാനം 14 കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമനും സീതയും കാട്ടിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു. ഓക്കെ, 14 years. എന്നിട്ട് അവസാനം ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, ചില സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിങ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ക്ലാസ്സസ്, ഒരു ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരു വൈവ, ഒരു പേഴ്സണൽ വൈവ, ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിള്ളേർ, മൈ നെയിം ഈസ് ഹന്ന, ഐ ബിലോങ് ടു ദിസ് കോളേജ്, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോട്ടാ. ഒരു ഭയങ്കര കോമഡി അത്. 2 സെന്റൻസ് പറഞ്ഞ് മൂന്നാമത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒരു ക്ഷീണം, ഒരു ആയുധം വെക്കണം. ഇതിന്റെ കുഴപ്പം തരും, we have a very strong and powerful English within us. It must be taken out. ഈ നിപ്പ വൈറസിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. നിപ്പയുടെ വൈറസ് എല്ലാ വവ്വാലിലും ഉണ്ട്, ബാറ്റിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കുഴപ്പം വരുമ്പോഴോ ഭക്ഷണം കുറവ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനെ തളർത്തിയിട്ട് ഈ വൈറസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. നിപ്പ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ റിവർ ഇൻ മലേഷ്യ. ആ ഭാഗത്ത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നിപ്പ വൈറസ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പനിയുണ്ട്, ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് വരണം. അതിനെന്ത് വേണം? അണ്ണാക്കിൽ കറണ്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് വലിക്കണം. ഈ വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, we must be able to create an environment. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ why can't you speak in English? And at least you practice. And I don't know how many of you have the habit of a great habit of talking to your own mirror image. നമ്മൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈവസി കിട്ടുന്ന സ്ഥലം അയാളുടെ ബാത്റൂമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ പാട്ട് പാടുന്നു. കാരണം ഒരു സംഗതിയും വരില്ലെങ്കിലും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാട്ട് ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആവശ്യമോ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിന്നിട്ട് ഹായ്, ഹൗ ആർ യു, ഹായ്, ഹൗ ആർ യു, ശരിയായി, ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൂടാ. പിന്നെ when you come to the campus, why can't you make an environment or create an environment by talking to? ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഹന്ന തൊട്ടടുത്ത ഒരാളോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പറയും, ഇവിടെ വല്ല ഇവറും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഒരാള്. മലയാളിയുടെ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ, മലയാളിയുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് മറ്റുള്ളവനെ വളരാൻ വിടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ട്രീറ്റ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ആസ് എനിമീസ്. ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഞാൻ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ 60% മലയാളികളും 40% നോൺ മലയാളീസുമാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് വെച്ചാൽ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു മലയാളിയുടെ കൂടെ 3 ആളാണ് താമസിക്കുന്നത്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റ് 2 എണ്ണത്തിന് വേറെ ലാംഗ്വേജ് ആരും ഇടും. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ അവർ മലയാളം പഠിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി
English common. In our transactions, we cannot speak Malayalam because our faculty members also 60% only Malayalis, 40% non-Malayalam. This is what I would like to tell you is create an environment. Environment create ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും മോശം ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം. കാരണം അങ്ങനെ ഇവൻ നന്നാവണ്ട എന്ന് മാത്രമേ വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? ട്രീറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെന്റ് ആസ് എൻ എനിമി. ശത്രുവിനെ പോലെ കരുതാം. എന്നിട്ട് പറയാ, നിങ്ങൾ എന്നെ നന്നാവുമ്പോഴെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ നന്നാവും, നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേരോട് പറയുന്നത്, വീട്ടിലുള്ള പേരൻസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി പറഞ്ഞാൽ, കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് ഉമ്മ വാട്ട് ഈസ് ടുഡേസ് ഡിഷ് നോക്കി, ഉമ്മക്ക് സന്തോഷം അറിയും. ഓ, മോളും മോനൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം എൻവയോൺമെന്റ്. പിന്നെ ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകളോളം വാട്സപ്പിലും മറ്റതിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടി കളിക്കുന്നില്ലേ, ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസം യൂട്യൂബിൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു കോൺടാക്ട് മീ ലേറ്റർ ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദ ലീഡ്സ്. ആ എമ്മയുടെ ഒക്കെ സാധനം വണ്ടർഫുൾ ആണ്. വെറുതെ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ആഫ്രിക്കൻ സംഗീതം കേട്ട് ഇങ്ങനെ ചെവിയും മനസ്സും മോശം ഒരു 15 മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഹന്നയുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു. കാരണം this is create an environment and to be there as one among the very important person. And the second one is don't think that Spanish and French, all these languages are banned from India. നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ്, സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ്, തേർഡ് ലാംഗ്വേജ്. ഈ തേർഡ് ലാംഗ്വേജ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും അത് ഹിന്ദിയിലെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ്, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ്, തേർഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ ചില ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രഞ്ച് തേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും. എന്തിനാ സാധനം എടുക്കുന്ന അറിയോ? ആൽഫബറ്റും ഒരു 10 വേർഡും പഠിച്ചാൽ 100% മാർക്ക് കിട്ടും. ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് 100% മാർക്കിനാണെന്നുള്ള പൊട്ടത്തരം തിരിച്ചറിയാത്ത മനുഷ്യരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന് പകരം ഹിന്ദിയാ പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹിന്ദിന്റെ ആവശ്യം വന്നാൽ ഇത് ചെയ്യാം. ആൻഡ് യു കനോട്ട് ഗോ ടു ജർമ്മനി വിത്തൗട്ട് നോയിങ് ജർമ്മൻ. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും കോഴ്സിന് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യം അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കും, മെഡിസിൻ ആയാലും മറ്റത്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം മൊമെന്റ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്പാനിഷ്, ഫ്രഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം. ബിക്കോസ് ഓൾ ദീസ് ലാംഗ്വേജസ് ബിലോങ് ടു ദ സെയിം ഫാമിലി, ഇൻഡോ ജർമാനിക് ആണ്. അപ്പോൾ മാഡം എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് മദാമാവും, അത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ മദാമ്മയാക്കി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയൊരു ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോ വൈ കാന്റ് യു ടേക്ക് ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു 10-100 ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക. കാരണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒറിജിനൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാറ്. So Hannah, I wish you all the best, and you have given us a wonderful query, 2 queries. I hope I answered you well. Yes, sure, sir. Thank you. Thank you. Anyone from BSc Chemistry left? ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി നേരം ചോദിച്ചു. ചിലപ്പോൾ ആദ്യം പറയൂ 3 ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ. ടീച്ചർ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരോട് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ലെവലാക്കിയ ശരിയാവും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ബിലിറ്റിൽ അവർ സ്റ്റുഡൻസ്. എനിക്ക് Muhsina is only a student, sir, not the faculty. Ujjwala ma'am, please. Muhsina is a student. Okay. That is actually our students. We are very successful if our students reach better heights. Because Socrates was questioned by Plato. Plato was corrected by Aristotle. And Socrates student ആയിരുന്നു പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഇയാൾക്ക് നല്ല സ്റ്റുഡൻസിനെ കിട്ടിയില്ല, അരിസ്റ്റോട്ടൽ, എക്സെപ്റ്റ് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ്. അയാൾ അങ്ങ് നേരത്തെ മരിച്ചു. Questions. Hi, sir. Hello, am I audible? Yes. I am Anisa from 3rd year literature student Oh my from God. Asst.Professor College. Yes. Thank you, sir, for giving an interesting session. It was really amazing.
Thank you. Is it literature or BA? What is it? BA English language and Language and literature. language and English literature. literature. Okay. And I have a question. Sir, could you please tell us about the loss of original meaning during translation of this English language? When we translate something, its original meaning is lost somewhere. Why do you believe in original? When we, it seems like when we talk something in English and when we translate it to someone, it's not the same meaning it gains. We feel like that. And see, okay, I understand. What you said is absolutely right, because Robert Frost made a wonderful observation. A poem translated is a new poem. Yeah. And one more beautiful expression is there. That is, what is being lost at the time of translation is the original of that. So, there is nothing called original. Okay, sir. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് we must be able to convey the message. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിൽ അടിയാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളും എന്ന് ഒന്ന് മുഖം ചളിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അപമാനിച്ചു. അതേ സമയത്ത് നിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളും, അത് കോമഡി. ഒന്നിനും സെയിം വേർഡ് ഈസ് ബീങ് റിപ്പീറ്റഡ്. അതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നീ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? ഇന്നസെന്റ് ചോദിച്ച ചോദ്യം, നീ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്, നീ എന്തിനാ പഠിക്കുക? ആ പറഞ്ഞ പോലെ contextual meaning or messages should be properly conveyed. Make sure that, and do not expect word for word translation, because these two languages, പിന്നെ അനീസ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷും മറ്റൊന്ന് മലയാളം ആണെങ്കിൽ, these two languages belong to two entirely different culture. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ. ഈ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചറിലുള്ള ഒരാൾക്ക്, ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഹായ് ഹൗ ആർ യു, ആർ യു മാരിഡ് ചോദിക്കുന്നു, എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ആർ യു മാരിഡ്, ഞാൻ പറയുന്നു നോ. അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുക, ഡു യു ഹാവ് കിഡ്സ്, മക്കളുണ്ടോ? കേരളത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പെൺകുട്ടിയോട് നീ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എനിക്ക് മക്കളുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ പിറ്റത്തെ പത്രത്തിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണാം. ഇത് കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ കൾച്ചറൽ അൺട്രാൻസ്ലേറ്റബിലിറ്റി is a reality. Accept it. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളെ മക്കള് നല്ല മക്കളൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മളെ മക്കളായത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര മക്കളാണെന്ന് നമ്മളങ്ങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. നാട്ടുകാരോട് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ എല്ലാ അമ്മമാരും ആദ്യം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മക്കൾ അത് ചെയ്യില്ല. അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇവർ അങ്ങനെ accept the language specificities and try to give the nearest meaning. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ തോട്ട് പ്രോസസ് ഭയങ്കര സാധന. ഓ മൈ ലവ് ഈസ് ലൈക്ക് എ റെഡ് റോസ് എന്ന് ബേൺസ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചോദ്യം വരുന്നത്, വൈ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഡ് റോസ്? എന്റെ പ്രണയത്തിന്, ഇപ്പൊ പ്രണയത്തിന്റെ കളർ, അപ്പൊ എന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ കളർ റെഡ് റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ റെഡ് റോസ് ഓർ റെഡ് റോസ് യു ഹാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ആളുണ്ടെങ്കിൽ 10 ഡിഫറെന്റ് റോസ് അവിടെ വരണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ്. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റോസ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മോസിന ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള റോസ്. അപ്പോ അനീസ പറയുന്നു, ശരി മിസ്സേ, നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അവിടെ മോസിന ടീച്ചർ എവിടെയാണോ ആ റോസ് പറഞ്ഞത്, അവിടെയാണ് റോസ് തുടങ്ങുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? So that is the beauty of language. So please do not think that you will be able to give 100% meaning conveyance through translation. നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കിപ്പോ if winter comes, can spring be far behind? That is a wonderful question asked by Shelley. If winter comes, can spring be far behind? അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തണുപ്പ് കാലം വന്നാൽ വസന്തകാലം അടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കൂലേ? ഇത് അതേ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് കത്തിയെരിയും ഈ ഗ്രീഷ്മത്തിനക്കരെ പൂക്കാലം ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് ശ്രീകുമാരൻ നമ്പൂതിരി സിനിമയിൽ എഴുതി. കത്തിയെരിയും ഈ ഗ്രീഷ്മത്തിനക്കരെ പൂക്കാലം ഉണ്ടായിരിക്കാം. സെയിം മീനിങ് ബട്ട് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഇമേജസ്. So you can translate it. So untranslatability, sometimes it may be linguistic, sometimes it may be cultural, but untranslatability എന്നുള്ള സാധനം ഇല്ല. അതിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ ദി ഒറിജിനൽ. ഷേക്സ്പിയറുടെ ഒരു നാടകവും ഷേക്സ്പിയറുടെ ഒറിജിനൽ അല്ല. ഹി ടുക്ക് ഫ്രം ഹോളിൻഷെഡ്, ഹി ടുക്ക് ഫ്രം പ്ലൂട്ടാക്സ് ലൈവ്സ്,
എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഥകളാണ്. ബട്ട് ഹി took these things as bricks and converted into marbles. അവിടെയാണ് അതിന്റെ പ്രതിഭ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് അനീസ is happy. But I disagree with you, sir. Yeah, please. I love those people who disagree with me. Please. You said that there is no original, but you think about Tagore. He's a multilinguist. He has written in Bengali, and same time he himself has translated English. Both are beautiful. Yes, But yes. Bengali say that Bengali writing is better than his own English version. What about Madhavikutty, ma'am? Madhavikutty, both. Madhavikutty, actually, Madhavikutty is the name of the Malayalam writer, but we have the same version of Madhavikutty called Kamala Das. Kamala Das, she has written by the name Kamala Das in Malayalam. In English, and Madhavikutty in Malayalam. But I personally prefer Kamala Das to Madhavikutty because her wonderful expressions are not in Malayalam but in English. But my question is, if you take the Tagorean Bengali writings and if you take the translation done by himself, we call it author translation. And see, ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ OV വിജയൻ പിന്നെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസവും മറ്റൊക്കെ പുള്ളി തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹി വാസ് കമ്പൽഡ് ടു റീട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് ഇറ്റ്. പിന്നെ അവസാനം പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ കുറെ ഇത് ചെയ്തു. ബട്ട് വൺ തിങ് ഇസ് ഷുവർ, പോയം ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇസ് എ ന്യൂ പോയം. ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഒറിജിനൽ കിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഈ സെപ്റ്റംബർ 7 സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ അടുത്ത സെപ്റ്റംബർ 7 ഞാനല്ല. ഒന്നുമില്ല, എന്റെ 2 മുടി എങ്ങനെ നരച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത്രേ അറിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ പിന്നെ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഉണ്ട്. ഐ നോ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഒറിജിനൽ ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ദി ഐഡിയ. അതാണ് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞ സാധനം. An idea can change your life. Okay, sir. Thank you, ma'am. We have only limited time. Yeah. Senior teacher, Okay. No problem. I'm just kidding. This is the way I talk to people. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ട്. So thank you, sir, for having a wonderful interacting section. Thank you. If it is over, thank you. Almost. So to conclude with, I would like to call for the facilitation, Yusuf sir, for this to speak a few words, sir. Is Yusuf sir is available? ഇതാണ് ഓൺലൈൻ. Hello, sir. So I'm happy with your esteemed presence, sir, and your grand presentation. Okay, it's not available. Okay, cool. Next. And then next, I would like to call Mahmood sir for the facilitation to speak a few words, sir. Mahmood sir is available. Hello, Mahmood sir. നമ്മുടെ മാഷന്മാരെന്നെ ഓൺലൈൻ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിയാലും പിന്നെ പിള്ളേർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തോക്കാൻ. Hello, Mahmood sir. Felicitation, you can do it if you want to make it. Okay, Mahmood sir is here. അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, Mahmood sir is here. Okay. Yeah, please. Mahmood sir, പറഞ്ഞോ. Your mic is not on. സാറിന്റെ മൈക്ക് ഓൺ അല്ല സർ. Hello, sir. സാറിന്റെ മൈക്ക് ഓൺ അല്ല. Yes. Can you hear me? Am I audible? Yes, sir. I'm audible. Mr. Efthikar, you see now we have about 7 crores of people in India. We talk about a language, the role of English. Okay. The present population is, we can say, about 7.35 crores. Okay. And we talk different languages. We talk. Okay. The most populated country, that is China. Population is 1.39 billions. Second is India. Difference is only 3 crores, 136.
And these two countries, we Was it talk two changed? different languages. Okay. Was We know completely different. now English is spoken by COVID-19 1.35 is on the billion people in the industry world. choice. English spoken by In the 1.35 billion people in the world. leap And that Hindi is word spoken by gets 1.02 government. billion people in the world. Hindi, mainly in India. The And we British, can say about they 1.12 Great pleasure for billion us people and talk subject. And Chinese in our language. It is called Mandarin. Okay. Platform, Today's So 46% of scholastic people, they so talk as three I the duty languages. of both of these And there is belong a to the scope for same a global language. My question is, can we have a global language? Is it possible? Because in European countries, they thought about a global currency, euro. But that failed very miserably. They couldn't make a global currency all over Europe. Now, do you think we can have a global language in the world? Language makes some distance and makes some connection too. So suppose we go abroad. When we see a Malayali, we are extremely happy. Some kind of harmony is automatically created. When we see a stranger and when we understand language is different, some kind of distance is made. So of course, a common language is a global language is essential. But do you think is it possible to have a common language or a global language? If so, which language you prefer? You prefer Hindi, spoken by more than 1 billion, or do you prefer Chinese, spoken by more than 1 billion, or English, spoken by 1.35 billion? So my question is it possible to have a global or common language? Thank you, sir. That's my question. Thank you. And I'm very happy to, because this is the quality of the senior professors. They are very well equipped with the statistical data. One point of view. And first of all, let me tell you that I don't believe in the number personally. It's a personal topic. I don't believe in number because if we have 1,000 books published in Malayalam a year, and out of these 1,000 books published, only 100 books are worthy. The 900 that we can say that we published 1,000 pages.